ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੱਛਰ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੰਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰ ਦਰਵੇਸ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਤਹ ਤੂੰ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾਂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। When we speak about something ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ it's something that it has to be seen. For example, somebody that has never tried pizza before. ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ you tell them 1,000 times ਹਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ you know the crust is very like crunchy you know but it's kind of soft as well no but it's crunchy at the same time ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਟੈਲ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਸਨ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਗਾੜਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨੀਰ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂ ਮੋਟੀ ਬਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ you know but if you explain to somebody no it tastes good and you try it somebody that's never tried it they won't get it at the end of it ਤੁਸੀਂ ਖੈ ਕੂ ਕੇ ਖੱਪ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ you'll just have to say you know what I have to take you there I have to take you to the pizza shop ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛਕੋ that's how you know same thing with the taste of water or let's say a taste of a certain drink without somebody actually trying it nobody will actually know you can try to explain it with things that are relevant for example there's the newest coffee at Tim Hortons an example है ना ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰ example ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ let's just say there's a new coffee out right ਤੇ ਆਪਾਂ we want to know what it tastes like so one of us has tried it and the other person says oh what you've tried it what does it taste like so you would give comparisons you say well it kind of tastes like the French vanilla right sorry PG
It kind of tastes like the French vanilla, but you know, there's a little bit of like a spicy twist to it, right? So you're like, okay, somebody's trying to imagine, but it's, you know, it's kind of somebody else that's tried it. It's like inna bhi nahi hai, thoda mitha bhi hai ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. And they kind of compare and they're like, no, kind of it tastes like, I don't know, dark roast. And he had that one, but it's kind of like it has this dark roasty flavor. Someone else says, there's this little pumpkin. The person did like, the person's being like, "मैं भी shakan." Yeah, there's like all these flavors and this. They're like, "Menu to mahsoos nahi ho raha." With all these comparisons, I'm not really getting it. So at the end, you have to go and see for it yourself. That's what it means. कि ये जड़ी मन्ने की गत है, ये जड़ी गति है. It's an avastha. When we speak about the sunaya diyan paudiyaan ya manne diyan paudiyaan, these are avasthas, states of mind. It's not just listening and then accepting. Even listening is a state of mind. You have to have a state of mind to be able to listen to the Guru's hukum. ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. So just here, ਆਪਾਂ even if ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ just from there, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ? How does the buddhi become pure? How does it become immaculate? And ऐसा नाम निरंजन होए, ठीक है. If we just start off with this vichar, ठीक है, कि मनना, the state of मनना. For example, किसी चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ if I tell ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 7 ਬਚਨ, you even go ਨਿਮਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ. And I say, and then I come back an hour, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, right? I say it again, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੋ. And you say, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, of course, this time, of course, 100%. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ. It's like, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? You have all the other qualities. ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, right? But you don't get the reward. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, until you actually listen to what I'm saying. So similar example, right? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ. that person who accepts the ਹੁਕਮ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਹੁਣ now this is speaking about an avastha, about those people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, right? So first we speak about hukum, now we're saying, okay, now we're looking at proof of that, proof of the quality of the hukum. Hukum ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, those people are accepted. ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ I love you, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ. It's like, what? It's like, we love you, Guru Sahib, but kind of like this, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, right? On many different levels we do this. Sometimes we pick and choose, and sometimes, a lot of times, we justify a lot of things to ourselves. One main thing I'm going to tackle today is this concept that we say sirf andarli ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, and we say, oh no, we're not going to follow Sikhi anything on the outside, I kind of like this, I kind of like that, and then where we don't like it, we say nahi bas andar di ਗੱਲ ਹੈ. So we just kind of say, oh, we don't have to follow what that means, right? That's not the truth. That's not the case. And when we do vichar of it, we'll show what it actually truly means ke manna. Let me share a quick little example. The state of mind, hai na? How innocent and how like full on, like 100%. Aapa kehne nahi sir di jai kaan na kijai. We give our head to it, but piche tak aapa dikhna nahi. We're never going to look back. There is a 4 or 5-year-old boy, right, from Calgary. He came to Gurmat Khas at the Gurdwara one day. Uthe aaya. And uthe chalo Maharaj di kirpa saadi seva lagi sigi. We did the Bhai Mati Das ji prasang. Right, so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. They were shaheed in front of Guru Tegh Bahadur Maharaj. And after that prasang, I knew the child's father. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ it's, let's go home, let's talk about some stuff.
he was friends with my dad. My dad was going to pick me up from his house. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ. When we went there, and obviously the little 4-year-old boy was with him, we went and ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, and now the boy was going to eat ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ as well, 4-year-old boy. ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, and his name was ਪਵਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਲਾ ਦੇ, and he's like ਨਹੀਂ, and we're just like, and obviously we ਸਾਡਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, and the father's like ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, what do you mean you're not going to take off your chola? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, and we're just like, oh that's dramatic, like okay. And father's eating, he's like, oh ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, he just calls his wife, he's like ਇਹਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਦੇ, and the child starts fighting back. He's like ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, and he starts fighting. He's like ਕਦੇ, and the father's like ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? He's like take the chola off just so you don't spill dal all over it, because it's time to eat. And he's like, he puts his hands out like this, stands there, he's like minu cheer do, kade nahi, right? And we're just like, and his dad just like, oh, he's like, I don't mean like take it off and let go of your Sikhi. I'm just saying take your chola off for now. Tu baad cho koi nahi paali, right? He's like, nahi, kade nahi, right? And so imagine, look at that state of mind. Oh, puri gal ohne pakka man li, innocence, 100%. है ना, बच्चे जरा मानिया, a child's mind is very, very polar. We go into dubda with our chalakiyan. ठीक है, कदे आप चलाकियाँ, we put this trickery upon Guru Sahib as well. हमारा a little bit, then we justify by any other things. जे Guru Sahib nu paun आया, गोविंद पाओ भगत दा भुखा, with pure innocent love like a child, Bhai Gurdas ji says. Somebody even said, कि what is God like? है ना, कोई फकीर इदां विचारां करदे सी, कोई कहंदा ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਆ, somebody says ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਆ. I'm like ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਟਰੂ. ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਾ, everybody finds the ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਭੁੱਖਾ constantly, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਹਾਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆ, God doesn't need anything, he's the giver. ਪਰ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ is ਭੁੱਖਾ for something, they say he ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਆ, he's innocent. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, you have to take on the characteristics of God, ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ. ਐਂਡ they say what is God like? They say God is like an innocent child. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਸ ਮੰਨੇ. ਹੁਣ now imagine that 4-year-old child, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਊਗਾ, right? Somebody says to him, oh, what's that thing on your head? Do you think he'll go into a feeling that, oh no, like mera koi fun na dar raha hai? There's no way that person will ever go on training. He'll say, "Minu cheer do, you know, come fight me," you know. They're singa na pote hain, even though he might not have a moch or whatever. Na, jedi. Here's another side thing, है ना. जड़ी मोच दी गल सीगी, है ना. This was a प्रतीक ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, they used to have 25 singhs with them, 25 ਤਿਆਰ singhs with them at all times. There is the army, right? Anybody joins the army. Joining the army is easy, but becoming the commando, like the elite force, the closest, the highest trained, right? 25 singhs that were tiyar bar tiyar constantly wherever Guru Gobind Singh Ji went. Amongst those were the Panj Pyare, amongst those were the Panj Mukte, amongst those were people like Bhai Bajitra Singh, Bhai Uday Singh, Bhai Alam Singh, right? These great Gursikhs, right? They were amongst them. And now, some of them, many of those things always used to have them muchang kundaliyan. I know why? Because it's Shakti, it's Chardikala, is always staying in a state of Chardikala. When they would go into battle, they would always twirl their much. And a lot of Ityas even says when they go into battle, कई बारी ना, you know, the wind and you're rushing and you're playing gatka so much and you're, you know, you can't always keep your jari gelled and oh sara inna rinda nahi hai na. Sometimes we put all these oils and Khalsa beards and Sikh beards, whatever, we put these oils on, we try to comb it perfectly. Oh ji rindi nahi, dadi idhar udhar ho jandi hai na. That's reality and junk. ठीक है.
I ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ like with the wind they would go in the air and they would say the person's dadi is so full of Guru Gobind Singh Ji's Shakti that ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ so they used to show this it became a thing ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਟਦੇ so now ਹਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਟਦੇ ਤੇ ਪਰ now ਹੁਣ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ so somebody has the ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੱਥ ਬੋਤਲ ਆ ਤੇ sit like this ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ you know you see how it's gone opposite so it's completely gone so ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ there's a certain culture was created with ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ and ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ justifying ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ right you see it over generations right anyways ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ I just want to put this podi in front of you ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ we can't describe it ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ somebody tries to do it ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ somebody tries to do it they won't be able to completely do it they won't be satisfied it won't be adequate to what the true value of that person of the state of avastha is here's another thing I want to add here ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ they said this in their life they've done katha of Japji Sahib about 3-4 times from what I think 3 times in their entire life and they said this before they passed away ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ that when I first did Japji Sahib ਦੀ ਕਥਾ I thought it was good ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ and then about 10 years later I revisited it and ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ no it's not that I did it ਗਲਤ but ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ there's more to it ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਥਾ so then they redid it ਫਿਰ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ then they got all those recorded then about 10-15 years later then they redid it right because they visited and they're like ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ because they researched more ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ they say ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ but there's more to it ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ immediately after you finish the ਵਿਚਾਰ you'll go and something will come to your mind like ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ right ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ is never ਅਧੂਰੀ right so ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਜਾਈਏ we can spend our entire life trying to describe the ਗੁਰਬਾਣੀ or ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ we won't be able to and ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ they said that there's nobody in this world ਹਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ there's nobody in this world today that can completely read ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ something we pronounce a word letter wrong ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ if you ask you know ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ if you ask ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ writes this as well ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ is the most ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ to do katha we think it's the very beginning it's basics we'll start off with Japji Sahib but Japji Sahib ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ right because the sarans like the sankoch like the what's the word for it the concentrated form of all of Guru Granth Sahib Ji is inside of Japji Sahib you can find the answer to meaning to everything is inside of Japji Sahib as well ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ if ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋ you can find it even just within Japji Sahib ਖੈਰ we have ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ right I'm going to bring it back to that ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 parts of our ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤःਕਰਨ 4-part ਅੰਤःਕਰਨ one is man we have our chit we have our buddhi and we have our ahankar to translate that man let's say your consciousness
thoughts where you're stored. Buddha, meaning your decision making, your intellect. Ankar is through all of these, as the sankalp starts, it comes, by the time it turns into a thought, it's you that's thinking this. So it's ankar, right? And then when it turns into an action, it's your ankar that turns it into an action. Because there's an identity factor on it now. ठीक है? Surat hove man buddh. ठीक है? The state of avastha. Now if you look at the word surat, so rat. So meaning great, sresht. Rat meaning prem. In this state of manna, in the state of the greatest state of prem, man te buddh ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. They're imbued with that love. And when somebody is imbued with that love, manna sagal pavn ki sod. They understand the meaning, or they understand the vyakhya, or the reality of all of the pavan. Pavan meaning worlds. ठीक है? So it's just this first line in itself. We can look at it in 5 different ways here. Yeah, everybody following along with me? If you get bored with the terminology, we'll go into some sakhiyan or something. Or more about the story of that kid. So, number 1, first way to look at it is those जिन्हां ने सुन के मान ले आया. We ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਹਨਾ? So ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. You can't accept something without even listening to it. Listening to it in itself is huge parupkar, a huge quality. When you have the ability to just listen to Gurbani, listen to the hukum, then ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਮੰਨਣਾ is not just saying, okay, that's good. You know what I mean? That ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. There mannanin di galya, that's acting upon it, it's application of it, which we'll get into. So how do you practically apply following Guru's hukum into this? Or is practically apply this avastha of manna? So the jinnah ne sun ke man le aaya, those that listen and accept it, they gain the understanding about all pavans. So they gain meaning antarjamta, jinu keh dinde hai. So they gain the understanding of all of the worlds. Yeah? Second, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ depth ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, right? Number 2, by listening and accepting, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਿਥਿਆਸ ਆ ਜਾਂ ਮਿਥਿਆ, meaning the falseness or the illusion of all of these worlds, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, all of this creation that you see is a form of maya. When you look upon this world, you see the falseness of everything. And you understand that falseness. मतलब सारे पासे थानू बस जय जय पेखों ते है दूर दूर का तो ना जाए. You get that drishti. Drishti meaning vision. If I say a word that you don't understand, please let me know. Hanji. किद्दां फिर गया? हाँ. Yes. क्योंकि this is all part of your जी रूप. ये सूक्ष्म शरीर ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. I'll explain the antakaran in a second, ठीक है? So चतुष्टा antakaran means the 4-part antakaran. ठीक है? ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ. So imagine there's a platform. ठीक है? This platform is made up of 4 parts. Okay, I have 2 things here, but imagine there's 4. Okay? Here is your man, here is your buddhi, right? Here is your chetanta, here's your ankar. There's 4 things here. What platter they're on, that is your antakaran. This is not your intellect, the way your mind is thinking. It can't go that deep, because that's your this little voice inside of your mind. That's just your intellect. That's your buddhi that's thinking through your ankar. Okay? They're all like kind of like linked with each other. Horn. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਤःਕਰਨ ਉਹ ਮੈਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ. What we're trying to do is trying to make our ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ. But your buddhi, through your ankar, it does actions and karmas. ਹੁਣ when we are going to do an action, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਖੇਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, with our mind being just becoming ਸ਼ੁੱਧ, or saying ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, that doesn't mean you're antakaran. From deep down, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਗਏ. ਕਿਉਂ ਚ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਕੁੜੇ ਯਾਰ
है ना तुसी अपने आप ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ you're saying that you become ਸੱਚਾ but truly you've not become ਸੱਚਾ because your ਪਰਦਾ of that separation between you and God is not gone ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ this body is saying ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ you become pure ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ right at the end Maharaj says this state of mannya it takes you to say manna pave mokh dwar ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ right so these are stages Maharaj is taking you through so here you have your antakaran which is a platter which is antakaran is made up of these things this part of your mind samjh aa gayi thodi no antakaran is basically your unconscious mind your unconscious mind is made out of 4 elements so just translate the 4 in English your the conscious, right? Man, your chetanta, let's say your memory or your awareness. Bodh meaning your intellect, decision making, and ankar, your ego. I know. Everybody clear with that? Okay. So, this man is part of your, you know, which is your subtle body, right? So there's ek sathul ho gaya. Okay? Satul means physical. You have your physical body, then you have your suksham body, such as your mind. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ this world, everything that you see, this parpanch is created with 5 elements, right? And out of those 5 elements, this body is also created. Your mind, because I can't physically grab your mind, can I not, right? I can touch your brain, I can touch your head, I can touch your case, with my physical hand, but I can't grab your thoughts and run away with a na boo boo main le liya na main bhaj nahi sakda na because that's suksham, right? Hun ithe mara ke tu suksham hua asthuli, you are suksham meaning you're nirgun meaning you are non-physical but you take the form of the physical, right? So in the same way we have the form of our non-physical and then a form of our physical, but this is not actually what we are either. But this mind, we might say we're the mind then, but this mind is not who you are either. You're something even, you're the one that's watching the mind, you're the atma that's behind that. You're akal purkh di jyot, that's what you are. But now recognizing that we can't with our buddhi, because our buddhi doesn't even go down to our antishkaran, going down to our atma, that's ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਦੂਰ ਜਾਊਗੀ you remove the ਮੈਲ then you start experiencing, you're seeing that ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ they are seeing that ਉਹਨਾਂ ਨੇ they've accepted that ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਡੈਥ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ for example ਆਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ right for example your ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਰਨ ਆ with that there are certain karmas attached to it ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ nothing attaches to the atma because this is not pure anymore. Do you see what I'm saying? If there's pure water and if I add something to it then it's not pure water anymore. Like for example this is water in this bottle but it's in a water bottle now. So this is known as a water bottle. It's not just water anymore. Do you see what I'm saying? So there's something carrying the water. So when we identify this, we don't just say this is pure water. It's not. Inside is pure water. But this is contained with the bottle. So Atma is the pani. Nanak leen peo go binsyo jios pani sang pani. Right? Just like water merges with water because that is the same thing. There's no difference between it. But Brahma jehda un nirlep ya. When we speak about Anjan, hun ithe aisa naam Niranjan hoye. Niranjan. Where does this word Anjan come from? Anjan da artha surma. Right? So you guys know what surma is? Like eyeliner? Like desi eyeliner? I don't know what else to call it. Everybody know what I'm talking about? Yeah? So it's surma that is basically like eyeliner. It's a black. Kalak. So means mal. Right? So that mal
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, where there's absolutely no blackness, no falsehood, that is Niranjan. Nir meaning without. Niranjan, without kalak. Right? That's why Maharaj says Gyan Anjan Gurdiya. Hana? Maharaj ne sanu o surma ditta, which gives us the drishti. So this comes from the same root word. Niranjan. Hana? So aisa naam Niranjan hoye. It's pure. It's nirlep. Hun apni jehdi buddhi hai, apni surti hai, all of this, it becomes so immaculate, it becomes so pure, just like naam is pure. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲਸੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵਸੇ ਨਾ ਹੋ ਮਰਨ ਠਾਕੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਆ, that state, that ਖੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਆ, there's no other ਮੈਲ there. Do you see what I'm saying? ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਿਆਨ, and the prison is ਅਗਿਆਨ. Agyan is the separation from God. When someone dies, Anji. Atma just goes into the next prison? No, Atma is traveling with the karam and with the mal. Do you see what I mean? Huh. There's a Sakhi which I'm gonna share right now. I'll share it right now actually. So let's just kyunki vichar chaldi, I'll go back here. Jithe ithe ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦੇ ਮੋਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੋਹ, one is ਮੂੰਹ, face, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ somebody who goes into the state of avastha, ਉਹਨੂੰ ਨਾ physical, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਮਦੂਤ, no ਜਮਦੂਤ's messengers of death can come and beat that person. He does not face ਜਮਕਾ ਠਿੰਗਾ ਬੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ. Like they don't face that, they don't go into that. And any other pain, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ ਸੁਖ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, they don't, mental, physical, spiritual, jamdut, there's no absolutely no pain for them, है ना। They don't get hit in the face with that. दूसरा अर्थ मूंद आया is attachment, है ना। So with the अर्थ of attachment, there is a Sakhi of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, which kind of talks about this this bujurg who goes into different cycles of life, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ he goes into different cycles, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, because of one reason, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, and then he goes again, ਭਟਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। So Guru Nanak Dev Ji, one day they are traveling, they are outside this village, there's a field, in this field there's this bujurg. This bujurg is with his sons and he's yelling at his sons. ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, and he's yelling at them that you're worthless, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, you can't do work properly, and he continuously yelled, and his sons are like, one's taking care of the ox, the other one's, you know, cutting the wheat, they're all like taking care, and they're like kind of being yelled at by their father. And Guru Nanak Dev Ji looks at him, and Guru Nanak Dev Ji calls out, they say, hey Bhai, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, like you're so old now, that why do you keep on yelling at your sons? They're fine doing their job. It's your time to ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, it's time you sit at home and just do ਬੰਦਗੀ of ਕਰਤਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜੁਟੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, and find this mukti, find the anand, find the purpose of life, right? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. And what this bujurg does, he yells back at Maharaj and says, Maharaj, he doesn't know, he just sees a fakir, right? He's like, oh Baba, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, like ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, keep it to yourself, because if it wasn't
for me, these boys wouldn't do anything. They'd just fall asleep and they'd all die hungry. They say they're only doing this stuff because I'm yelling at them. Mere kar ke kar chalda hai. Because of me, the house runs. Without me, this house won't run. Ankar aa gaya na. Then what happens is Guru Nanak Dev Ji says, "Theek hai." So they go back. And what happens to that Bajurg is one day he becomes very ill. And he's laying in his bed. And while he's laying in his bed, he has these thoughts, right? Apan Barni padhde hain antakal, you know, apne ladke simre aisi chinta main jive mere hai na. They, in the same way, like he has these thoughts, oh my family is going to die without me, they can't live without me, they can't survive without me. And as time comes, he dies and passes away. And what he's thinking in his mind, that the ox that we have is very, very old. And that ox is going to die. They're going to have to find another cow or ox or something. So what ends up happening is he turns into the form of the ox, right? And he comes into that house. And when he's there, and his sons and remember, life continues. His sons have now taken over, they're carrying on. About 4 years later, Guru Nanak Dev Ji comes back, traveling. They puchde, oh jehda thada bujurg si, what happened to him? Maharaj the jani janiya, they know everything, inner knower of all hearts. They ask, where is your father? They say, oh, he passed away 4 years ago. Maharaj walks up to the ox, jehda bald si. They go up to him and they say, hun dekh liya? Like, have you seen that the house is running without you? Halle vi, tu meri gal man la, te tu bhakti kar, te tu mukti le la. Like, you'll be liberated. He says, he halle vi ode man de vich, Maharaj jaande ho ki soch reha. He's thinking that, no way, because if I die, what's going to end up happening? Because these guys, if I end up dying now, then I'm still a young ox. They'll be able to sell my meat for about 500 rupees. But they have a karja, a debt about 1,000 rupees. The family's not going to survive without me. He's still thinking this. What ends up happening? Chalo ubald mar gaya. He goes into the junni of a dog. When he goes into the junni of a dog, there is a wild land, like ajad land, that's kind of out behind their house. Every night, this dog will go and bark and bark and bark all night. And this dog is thinking in his mind that these family, my sons and their wives and their grandchildren now, they don't take care of the house properly. So any robber can just walk into the house and take care of it. So I have to take care of the house. It's my house. Anyways, the dog, he's barking and barking. One day he dies. And when he dies, he was thinking about the money that's inside of the house that the robbers can come and take away. So when he's thinking about this money, he turns into the junni of a sap. And he goes and he sleeps underneath the cupboard where the money is kept. So he's doing rakhi in his mind, main rakhi kar raha hu paise di. Look how attachments, var var, bhatkdaya, var var. So he's there and he's in this form of this snake. And when he's in this form of this snake, one day, there is this young, beautiful grandchild of his, apne mundiyan da bachcha. And when he's sleeping, what ends up happening, all of their sons go out to work. Somebody's in the fields working, somebody goes to the city, and the other person, all the wives, they go out into the fields and they're helping out. Somebody goes to the neighbor's house, and the house is empty, and there's just this young little boy. And he actually wants to go and see his young grandchild. Muh aa gaya na. So with this prem inside of his heart, unne kiya main jaake na apne potre de darshan kara. I want to go see my grandson. He forgets that he's a snake, that his body is poisonous. That if the body goes near the grandchild can die. So he goes to the grandchild. As he's climbing up to the bed, to the manja where the child was sleeping, somebody comes into the house and they see the snake, and they beat the snake to death. Right? The snake's dead now. His own family, they maar ke. When you want to kill a snake, you have to hit the snake on the head. Right?
So they hit the snake on the head many, many times. The snake died. When he was thinking, ditch that carries the dirty water outside of the house. And in the side of this little ditch, he's this little kida, this little bug. And he's living inside of this thing. And there's just like gandagi, like filth, like feces that kind of go with him, and he has to smell this day, like his entire life. And now Guru Nanak Dev Ji Maharaj comes. Maharaj aake, and with them is Bhai Mardana Ji now. And they go to Bhai Mardana Ji, they say, oh Mardania, eh nali vichon, oh keeda kad ke leke aa. Like out of this gandi nali, take out that little bug. And Bhai Mardana Ji says, hey Sache Pacha, like ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਗੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਪਵਾਉਣੇ ਆ like what's the purpose of this bug? And Guru Nanak Dev Ji says, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ right so they go and Bhai Mardana Ji goes takes out the Maharaj say ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ and the Bhai Mardana takes out the bug gives the bug Guru Nanak Dev Ji ਜਾਣੀ ਜਾਣ they speaking to this bug, है ना? And Guru Nanak Dev Ji says, "Ke bujurga, hey budaya," they speak this time. Le liya swad? Like, have you seen all the taste? Right? Have you like halle gan manla? You become a dog, you become a snake. Tu sara kuch kinna pat gaya hai duniya vich. Tu halle gan manla. And that's when he says, "Ke haan theek hai, chalo main karna." Udham fir Guru Nanak Dev Ji Maharaj ne ode kan ch Satnam Vaheguru आख्या and Maharaj gave liberation to that bujurg है ना क्योंकि Maharaj ने उत्थे नेत्र पाले सी Maharaj said that as soon as he saw that bujurg मैं इनू मुक्ति दिला के हटना ही हटना है Maharaj दी कोई प्रेम विच जिद हुंदी है ना Maharaj ने कहा this person whoever Maharaj lays their eyes upon that person is blessed right so Maharaj is eventually has laid down in the mukti but the person could have received that way before. He had to go through all this wandering around. And this is where we have to understand in Gurbani that, you know, मैं मूर्खी के तक बात है कोट अपराधी परियारे जिन्ना ने सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना परियारे and they are liberated from the cycle of birth and death. So the thing that's traveling with him is this thought, this mal of his thought that was going from one place to the other. Oh, aap hale pavitr nahi hoya. Oh, aap gandagi. Instead, he's going in more and more gandagi. He's becoming more and more stuck. But what energy is forcing that? What energy is working? Oh, to hai Akal Purkh. Sara kuch Akal Purkh hai. Akal Purkh Atma Brahm kade mela nahi hunda. ठीक है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਜਬ ਜਿਸਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੰਡਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ there's many meanings of it but if you look at it from one Maharaj created two from two Maharaj created three from three Maharaj created five elements from this five elements they created this entire world which you see and out of that sansar the more and more Nanak ji upaye keh likhna more and more ਹਾਂਜੀ जो jeev the only reason why a jeev exists jeev meaning like human or us is because of mal do you see what I mean so jeev mal ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ so the person that does more ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮ the person brings on more mal manukh manmukh does that ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ they're removing this mal this avastha is speaking to the state of a gurmukh ठीक है मन्ने की गत कहीं ना जाए राइट इथे अपने मन है सुरत होवे मन बुद्ध that person's surti chetanta buddhi they all become pure and that person understands the creation that's around right kudrat dasai kudrat suniye kudrat pau sukhsar they whatever they see this brahm they see this akal purkh paramatma and they're living in that state of which we were saying that living in hukam है ना So, second arth, okay, again, by listening and accepting this falseness of all pavanas, the falseness of all pavanas is understood. Okay, everything that you see is false.
whether it's this world 14 lok kisi ne manne kisi ne 7 lok manne ne kisi Imara ne patala khagas agas, right? There's endless and endless. There is endless amount of it. That's the Byantata of Akal Purkh. But who is working through that? Akal Purkh. So other than Akal Purkh, if you, let's say everything is on this platform. If you remove the platform, this doesn't exist. Right? It's like this TV screen is here. There's many, many different things working through here. But in order to turn that off, you just have to pull the plug. Without that electricity, there's nothing. No movies, no different characteristics, many, many different things that you might see on this TV. They won't be there anymore because they can't exist without the power. Shakti Udi, oh. Now the difference is, for us being able, the mal that we see, we look through a certain lens. We justify things. We put glasses on of ankar, and apa ek dusre nu mada changa kehn lag penne. We say, you call somebody good or bad, but we're looking through our lens. We're not looking through pure clarity. We put on glasses, and we put on glasses of lust. So wherever we look, we see lust. We will look at prayistri. We'll look at like a woman, all right? Somebody might be somebody's sister, somebody's mother, and we'll look at them with a lustful eye because we're looking through that lens of mal. Somebody's looking through krodh. They start arguments. All they see is that. Their entire life becomes that. Greed, that's all they see. What we're constantly looking through, this witness is looking through this lens of this ankar, which makes up this buddhi, which makes up your awareness of your mind. With this man, you remove the mal and you become absolutely immaculate. What is this state? Let me give you an example of somebody. Baba Buddha ji, for example, right? Somebody that's like Puran Gursikh, when somebody kisne kya siga na ke Gursikh koi pura nahi ho sakta, but then somebody can say that how is the guru perfect then if they couldn't ever create a perfect Gursikh? Pura guru ta hi hoya. A perfect teacher creates perfect students. You see what I mean? A student will always be a student, a teacher will always be the teacher. But a Puran Guru creates perfect Gursikhs. That's if we say Guru Sahib didn't create any perfect Gursikh, then that means Guru Sahib wasn't Puran. Right? Puran Guru creates perfect Gursikhs. And there's no difference between them. वो साईं जैसा हर ही होए वाली अवस्था वो बन जाती है. So now, Baba Buddha ji is this one Gursikh who had this blessing of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji Maharaj at this time. Guru Amar Das Ji Maharaj, they're sitting there, and the son of Guru Angad Dev Ji Maharaj, Datu, comes and kicks Guru Amar Das Ji. Okay? So you all know this history, right? So he comes and kicks him and says that you're too old, you can't become the Guru, this and that, flana vagera. And Guru Amar Das Ji Maharaj, they go back to Basurke. ठीक है, is a pind out of their nimrata. ठीक है? And all of the sangat, they don't know where he is. So in Surya Prakash, it says that Guru Amar Das Ji even wrote on the door to the house, it says, whoever opens this door is not a Sikh of the Guru. ठीक है? मतलब तुसी मेरे आज्ञा नु मन्नी रखना. So now this is what we have to do. Apan Guru nu manna vi hai, yet apan Guru to dur reh vi nahi sakde. So this is the beauty of it. Prem di gall aa jandi na. But Guru da hukum nahi. So we can say, but you know how sometimes we say prem di khed hai. But prem is following the Guru. Prem never overcomes the Guru. If you say, let's just say mere te thode vich we're talking. If I say do this, don't do this. But then you go against many of it, but you say, but I did it because I love you. It's like, wait, that doesn't make any sense, because if you loved me, if we had prem, that you would have listened to what I would be doing. Yes, okay, we might say that to a child, but we can't say that to the Guru. Na? No, doesn't make any sense. That's why we have to listen to what the Guru is saying. Whatever the Guru says, that we accept that to be. So now, Baba Buddha ji is there, and all these Gursikhs come and they say, Maharaj,
is gone and we need darshan of Maharaj. We can't live. We know that you can take us to Guru Sahib. Right? This is a teaching to us that if we can't find Guru Sahib, we're searching, we're lost. Apan Gursikhs di sangat di rahi. Gursikhs, they lead us towards that. Go and find Gursikhs and spend time with Sangat, which can help you. जैसे अपन तुसी अपन पंक्ति पढ़ते सी साध संगत के आश्रय प्रभ से रंग लाए गुरु नाल दे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूँ तिस पे आप विचाई ना. So they come to Baba Buddha ji and they say take us to Guru Amar Das ji. Guru Amar Das ji, they see this entire world. They can see patala lakha gasa wo sara kuch disda unhanu. They see and they know where Guru Amar Das ji is. Kyun ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ Guru Nanak Dev ji ਵੱਲੋਂ that whenever there comes a time, you will be able to find the Guru. If you look inside of your heart, thanu Guru Sahib hamesha disange. That was a blessing, a boon that was blessed upon them by Guru Nanak Dev Ji. And when they went to travel, Sangat is coming and they're asking them. So what they did is they took the horse of Guru Guru Amar Das Ji Maharaj, and they said the horse can find. So they led the horse, not showing that they know. So they go to the house and they see this board, what Guru Amar Das Ji does. They sit outside, they start doing Kirtan, and what they do is they go through the back and they break down the wall. Some say a door. So they break down the back side, they go inside the house and they explain to Guru Amar Das Ji Maharaj and they bring the Sangat in to have darshan of Sache Pacha, right? But Guru di agyan ta ult nahi gaye, meaning they still never opened the door. Maharaj ne parwan kita. See what I mean? So now when we say, let's bring it practical today. Apan kyunki gall maryada te leke auni hai, theek hai? कि मन ने की गत कही ना जाए, right? So here मन ने सुरत होवे मन बुद्ध मन ने सगल बन भी सद मन ने मोह चोटा न खाए मन ने जम के साथ न जाए वो जमा दे नाल नहीं जाता. The person who follows the Guru's hukum, मन ने जम के साथ न जाए. ऐसा नाम, let me bring this back. ऐसा नाम, oh sorry, किथे गया? ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन की होया. वैसे न किसी ने भूख लगी है ना, भूखे भगत न कीजिए. ऐसा नाम निरंजन हो जिको मन जाने मन कोय. That person becomes this state. Now when we have a maryada, let's just say something practical like केस रखने हैं, ठीक है? एक अपने वास्ते गुरु दा हुक्म है, ठीक है? We say, or let's just say कई बारी अपन we in today's world we take certain things, we follow some things, the other things we don't follow. Like I said at the beginning, we throw this thing on it and we say andar di gall hai, theek hai? So let me tackle this thing just slightly. This is just a justification to the mind, ye man matya. Because according to who, je hirda shuddh hona chahiye, hirda pavitr hona chahiye. If your heart has to be clean, but who is it clean according to? Theek hai? It's according to your buddhi, which is sitting on this platform of mal. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, right? But you saying that is you're saying that through your ankar, which is embodiment of mal. So really that your ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. Anything that you possibly say can never be shuddh because it's coming through your ankar. You see what I'm saying? Well, Guru is nirlep from all that. Guru is niranjan. ऐसा नाम निरंजन होए. ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ. So the other thing, chalo andar di gall hai, it's not about the world, it's not about the physical. Yet we take every other prabhav from the physical. Why do you dress a certain way? Right? Who tells you that blue jeans look good? Right? Who tells you that? Instagram tells you that, your friends at school tell you that. Baron prabhav liya na, so you wear them. Who tells you that your gatra is supposed to be this way? Baron kisi ne dasya na? Chalo changi cheez hai kisi ne dasi. Who tells you that you're supposed to eat like this with one hand? Who tells you you're supposed to eat with a spoon and fork? Kisi ne dasya baron na, thanu pata hai. You wear pants a certain way, you wear a shirt, you sleep at a certain time, you go, all of this, apa kithon lianda baron? Through our panch gyan indre, theek hai? We have through our five senses. We bring information in. And then we turn those into actions, we bring that into our mal and we decide certain things and we turn them into actions. Those actions we receive karmas for. And they go back into our,
our psyche, of our mal, they bring us good karmas or bad karmas. And we either we go towards the Guru or we go away from the Guru. And this is the play that Maharaj has created. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ the three ਦੋਸ਼ of ਅੰਤःਕਰਨ ਔਰ ਮੈਲ ਵਿਖੇਪ and ਅਵਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਖੇਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ and ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਵਰਨ that's the ਪਰਦਾ from ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ long story short right there's more into it but sorry what was I speaking about ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ so when we say we bring out the outside influences towards our body the languages that we speak we see this on a daily basis somebody from Birmingham has a different Birmingham has a different accent Birmingham has a different accent and somebody from ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸਲਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਅੱਛਾ Oxford sorry ਹੈ they have a different accent somebody from Newcastle they have a different accent somebody from Canada has a different accent Spain different accent ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਨਾ automatically affects us in the same way certain cultural things that we have they affect us in our there's a certain culture we say ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਠੀਕ ਹੈ or we say desi mentality right Indian mentality somebody say whatever in the English culture there's certain traits that which we bring out in from the outside and we bring them inside and we actually live our lives according to that which do affect us they affect our decision making because we were born and grew up in a Canadian culture we make decisions in a certain way so ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਤੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ which with your hands and feet based on that you do actions with your hands and feet these are karm indre so according to Gurbani dancing in clubs and doing this and justifying ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ this is actually you justifying it right this is actually part of Manamat so now ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ you follow your ears your eyes everything towards the Guru Sahib's hukum holy you guys see what I mean so ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ right and you're just saying a ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ that's dubda that's dvashpana so duality right now there's two because we're trying to reach ik right you guys all see what I'm trying to say our purpose is to try to reach ik which is nirmal meaning there's no two right nirmal anjan there can be mal because there can be a comparison of one or two one can be more mala than the other but there isn't two there's just one naam is just one ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ that means there's dvashpana in this too you're saying that you don't see God out here but ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆ so you're actually not being able to fully outside you become a perfect Gursikh inside you become a perfect Gursikh outside you see Paramatma inside you see Paramatma right antar bahar har prabh eko mil har jan mangal gaye right that's the state of mind that's how the marriage the union happens is lama vichon antar bahar har prabh eko mil har you want to see that tu sokham hua astuli so now we're coming to this manana of our physical ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ that's a ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ that's a physical thing you can't say ਹਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ it's like what no it doesn't happen right okay then like ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ right ਆਹ ਸ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਹੈ ਨਾ you won't be able to next time somebody comes and attacks you you say let me fight with you with my internal shastra nahi hona na you won't be able to meaning we justify some things and the other things which ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ we
we justify those and we move away from them, right? We look for excuse. ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, I think, which I'm going to tell you. ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ, 3 types of conversations. When somebody absolutely doesn't want to accept, they'll find any way. है ना, जे किसी ने नहीं मनना ना, they'll find any excuse to not accept. They'll say Gurbani ji kithi liye. They'll say, acha, I don't believe in Chaupa Singh's Rathname. Oh, he says other things. Okay, you know what, I don't believe in this Maryada because it's bandiyan di banai hui hai. Right? Okay, I don't believe in, okay, you know what, like, you can prove all of these things that I just said, you can prove all of them in according to Gurbani in whatever the way that you can. Hai na? But still the person will say, main nahi manna. Right? They'll use these things to attack the Guru. Itthe gal fark pੈ ਜਾਂਦਾ. 3 types of charcha are this. Vaad, jalab te vatanga. ठीक है? First one is, let's say मैं te Veer ji ek vichar kar rahe hain. ठीक है? He absolutely disagrees with me. I absolutely disagree with him. We're on completely 2 different pages. Mera maqsad oh a, oda maqsad oh a. ठीक है? My maqsad could be कि मैं अपना business ਵਧਾਉਣਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ group ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ mission ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ. Whatever. It's 2 different missions, right? We're talking, but there's absolutely no way that we can ever come to agreement because he wants the success of his, I want the success of mine. See what I mean? It can't be both. ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. It can either be one or the other. So this is what we call vaad vivad. Right? ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਆ. ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ. So we're having this first type of conversation ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. There's no point. Right? ਇਹ ਆ ਮੂਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ. There's absolutely no way. And inside of that sangat, we're going to actually moving away from our manana. Right? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਆ, very innocent child, say, ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, and ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ you know, so we want to be the ਸਾਊ ਬੱਚੇ of ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ. ਹਾਂ ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, right? And ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ don't worry, your dad's not looking. Shh, he won't find out, we won't tell your dad. Right? You see what I mean? Innocence, pao bhagat da pukha, prem, innocence, niranjan, nirmal. There's no mal a part of this. This avastha has absolutely no mal. Guru ne kiha, jo gur kahe, satkar mano. Right? You accept it to be truth. So now, that's the first type of vichar. Jehdi apan nahi karni. ठीक है? Second type, ये भी apan nahi karni. This is jalap. This is, let's say me and Virji are having a conversation. We're not fighting, we're not arguing, we're pretending we have the same goal. See the difference? We're pretending that we have the same goal. Aapa ye keh rahe hain ki haan, you'll get something out of it. He's saying, yeah, you'll get something out, you'll both benefit. But really our intention is still andaron. So Virji kuch keh rahe hai. When he's speaking, I'm not really listening. है ना? इस सुनया दी अवस्था दी गल हो रही है. He's speaking, but I'm not really listening. You guys have all experienced this, I know, 100%. There's no way you haven't. He's speaking, I'm not really listening. Whilst he's speaking, I'm actually thinking of what I'm going to say next. You know what I'm saying? Oh, bol raha hai. It's coming in one ear through the other, but I'm saying, acha, theek hai, chup ho ja, main apni gal rakha. Theek hai? You're not really taking it in. Or you listen to it, and then you're saying, how are you going to counteract with it? And then when I say something, he's not listening. You know, you can tell. He's like, haan, theek hai. And then something he might even say has nothing to do with what I'm saying because he was never even listening to what I was saying in the first place. But ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆ. ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, which is Vitanga, which is the one that which you do want to do. Me and Virji are having a conversation. Virji says that, you know, my car broke down. Right? My car broke down and we need to get it running again. So I come and I try to help. So we're having a conversation. We have a common goal. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? Our goal is the same.
There's no other goal here. So where he says engine vich ya, maybe I say, I listen to it, I say, sat bachan ho sakda hai. So I look at the engine, I say, nahi engine vich nahi, maybe it has to do with something else. उन्होंने किया सत बचन, ठीक है, मैं कुछ किया, उन्होंने सत बचन करके मान लिया. He says something, मैं सत बचन करके मान लिया. Because we're moving towards a common goal. Now, जे ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, their common goal should be ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ. Right, this should be the thing. ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ. Right, somebody says ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਸੱਤ ਪੰਜਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ. ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ. ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ. ਆਫਟਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਐਂਡ ਲੈਬਰੌਨ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼. ਲੈਟਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਈਏ. ਗੋ ਕੁਆਇਟ ਫॉर ਅ ਬਿਟ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ. ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ. ਇਹ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੋਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ. ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ. ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. That is the type of vichar which you do want to do because there's a common goal. At the end, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ. See what I mean? There's nothing, there's no dubda left. But now if somebody doesn't want to do that, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, there's going to be an argument, there's going to be a debate. This is how you can tell the difference between a gurmat vichar and, you know, vivad di vichar, right? Is when you constantly feel that there's no common ground between you. When you constantly feel that the person's goal is maqsad is something else, is not to believe in the Guru. Ek ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, there's true actual questions inside. ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ. He has a doubt in his mind. And to remove that doubt, he goes to a Gursikh and he asks a question. It could be even a controversial question. It could be even, what is the point of waking up in the morning? What is the point of doing Nam Simran? I've heard that what is the point of keeping gas? You know what I mean? If the person's actual doubt is, you know what, I want to remove this doubt and I want to accept what the Guru is saying. I want to accept what the Guru is saying, but this doesn't make sense to me. Hana? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, I take this thing and I challenge you and the Guru with it. Right? It could be as simple as, you know, I take this concept of, let's just say, you know, Maharaj ne barabarta diti for both genders. But if I take this concept and I attack the Gursikhs and the Guru with it, okay, then why are all 10 Gurus male? Guru is sexist. I don't believe in your Guru because of this. You know what? Does he lucky? Let's say you prove that as well. They'll find something else and you'll get attacked with that. Right? So there's no purpose. Jo jigyasa padne ko pyar nahi, there's none of that. So they've not reached the state of mannana ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ. Right? Do you see what I see how this, if you want to say spiritual stuff, spiritual, sara kuch spiritually hai na, but how it becomes practical as well. Very, very practical. ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ. ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. You can't even describe, you can't even begin talking about what prem is. Right? So here, ਮੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨੇ ਪਾਏ, ਮੰਨੇ ਪਗ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. We're walking this path, ਉੱਥੇ this is the path to mukti. Accepting what the Guru is saying. Guru ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. Guru, you know, speaks about waking up ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ. Guru ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ. Guru ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. People say, oh, you know what, Sikhi is not practical. Gurbani is not practical. You have to be practical in life. Maryada is practical. That's Maharaj saying, okay, chalo, thonu practical chahiye, मैं practical de dena. You know, Sikhi is only on the inside, chalo, मैं outside भी दे देना. Let's give it to you on the outside as well. Inside, outside. It's absolutely pure. That's what Khals means. Inside and outside pure. Je andar ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ. They lose the scheme of life. Right? They don't truly experience this prem. Now,
This is not to say hatred or putting any of those down, but to have value of something. Maharaj ne the value ਦਿੱਤੀ ਆ. So you're not saying ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ. Don't take it that way. Right? We say, oh, according to us ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. But Maharaj gives value here. They say ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Maharaj describes the ਮਨਮੁਖ. Maharaj never says ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ. Maharaj describes ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. They go through this, they go through this state. ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, they describe their path, they describe their journey, but then they say ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ. They become the form of a galpur and there's no ਵਿਆਖਿਆ, because at the end there is only one. ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You guys following along with the common theme of Japji Sahib now, right? So, is there any any things wanted to add here? ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨਾਮ and ਆਤਮਾ ਦੇ also. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ. ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਾਮ ਤੇ ਆਤਮਾ. ਆਤਮਾ. ਸੋ ਆਤਮਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ. I'm already gone 10 minutes over time, ਹੈ ਨਾ. So hopefully I was able to share some ਵਿਚਾਰ, shed some light on something. ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, I have no understanding. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. We share these conversations, right? But if I said anything wrong, if I hurt anybody's heart with anything, please forgive me. So ਨਿਯਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.